Hello mga Trops! Hello mga Trops! Panibagong araw, panibagong kaalaman. Teka, gusto mo bang matutong gumawa ng FPJ? Ang probinsyano. Hindi! Fermented Plant Juice. Kaya kung gusto mo, ituloy mo lang ang video. In 3, 2, 1... What is fermented plant juice? FPJ is a fermented extract of plants which helps crops to absorb nutrients directly for healthy growth and enabling their potential. Sa pag-harvest, kailangan natin ng planggana, gunting, at kiluhan. Tara na po! Harvest na po tayo! Best time to harvest is early in the morning kasi present pa ang maraming microorganism na makakatulong for faster fermentation process. So, after harvesting, we should clean and wash the vegetable materials. And then, slice it to an inch size. What are the materials needed in making fermented plant juice? 1 kilogram of mixed kangkong and kamote tops. Hoy! Hindi yan mukbang! Brown sugar and plastic container. Paper, pencil, and water. Scotch tape, 4 stones, nylon, and plastic cover. Procedure in making FPJ. Mix all vegetables thoroughly in plastic container. Paalala lang pala, siguraduhin malinis ang iyong kamay upang hindi makontamina at masira ang ating fermented plant juice. Mix with 1/2 kilogram of brown sugar and water. Ayan, kapag wala kang molasses, pwedeng maging alternative ang brown sugar. Ano na Trops? Nasusundan mo ba? Put nylon screen on top of the mix. Put 4 pieces of stones on the top of the nylon screen. Ayos ba mga Trops? Cover the plastic container anaerobically. Ang iba aerobically, ngunit ayon sa aking pagsasaliksik, mas maganda pala ang anaerobically. Write markings bearing the name and date of fermentation. Ayan, lagyan natin ng label. Ang hirap kasi yung kinikilig ka sa mga matatamis na salita at sa mga motibong pinapakita tapos wala kayong label, di ba? Sakit nun, di ba? Tara, takpan pa natin ng mabuti upang makasigurado tayo na walang papasok na hangin. Put the FPJ in cool and dry place. Ferment for 1 to 2 weeks. Ayan, pagkatapos ng 2 linggo ay maaari mo na itong gamitin bilang isang natural na pataba sa ating mga halaman. 10 ml per liter of water for spraying plant leaves, trunk, and root system. Frequency is twice a week. Agree ba tayo mga Trops? Kaya ikaw, gumawa ka na rin ng sarili mong FPJ. Teka lang pala, nais ko palang pasalamatan ang Youth for Truth PH dahil tayo ay naanyayahan upang ma-interview at ma-feature ang Agri tayo Derick. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.